ya mtundu wina uliwonse pa network ya TNM ndi Airtel. Ndondomeko yake ili motere: poyamba lembani *2509# ndi kuyimba. Kenako mupemphedwa kusankha chilankhulo. Sankhani 1 ngati mukufuna Chingerezi ndipo 2 ngati mukufuna Chichewa. Mukatero mudzapemphedwa kulowetsa nambala ya chiphaso chanu cha voti kapena chiphaso cha unzika. Chonde musayiwale kuyambira ndi G polemba nambala yanu ya chiphaso cha voti. Mukatero mudzalandira uthenga umene udzaonetse dzina lanu, boma, constituency ndi center imene munalembetsera kapena kupangira transfer. Ngati mungapeze vuto, musadandaule. Mudzapite ku center imene munalembetsera kapena kupanga transfer pa masiku amene MEC itsegule kuti anthu akatsimikize mayina awo mkaundula wa voti ndipo akakuthandizani. Choncho yeserani lero pamene nthawi yotsegula masenta adera kwanu isanafike. Kumbukirani kuti izi ndi zaulere ndipo mukhoza kugwiritsa ntchito foni imodzi anthu angapo. Kumbukirani kuti kungoyimba star kenako 25 kapena titi 25 imene ndi chaka cha chisankho chimenechi, ndipo 09 mwezi wa chisankho umenewo, kenako hash ndi kutsatira ndondomeko yotsatira. Mutha kuona mmene dzina lanu latulukira mukaundula wa voti. Uthenga umenewu tikukupatsirani kuchokera ku bungwe loyendesa chisankho la Malawi Electoral Commission MEC. Voti yanu, ufulu wanu, kusankha kwanu. Luntha TV is now on Zuku Channel 51. You can get yourself a Zuku decoder from the Luntha TV offices in Area 2, Lilongwe, and from all the St. Manford bookshops across the country in Kasungu, Lilongwe, Salima, Dedza, Balaka, Zomba, Mulanje, Blantyre, Chikwawa, Mwanza, and Mangochi. For more information, contact 0883 815 055 or 0996 892 965. Get a Zuku decoder today and not miss daily mass, worship and prayers, news bulletins, and so much more on Luntha TV, bringing wisdom into your home. Luntha Television stands as an autonomous faith-based broadcaster with a national and international reach. Experience the difference with Luntha Television, where innovation meets experience. Auto-educated team backed by cutting-edge technology ensures seamless execution and unparalleled results. Luntha guarantees credibility and professionalism in all its endeavors and services. We offer, among this, production and broadcasting of jingles, music videos, narratives, documentaries, press services and programs, on location or outside, live broadcasting of mass and other church functions, government or indoor functions, and political rallies, creation and broadcasting of special programs, sponsored content, sports and entertainment, and advertising for small, medium, and large enterprises. All services are offered at competitive prices. Tune in daily to catch Luntha Television on Zuko on Channel 51, Starsat Channel 474, Star Times Channel 474, Topstar 474, Kliye Kliye 007, GoTV on Channel 807, Azam on Channel 386, and live streams on our YouTube and Facebook platforms. You can find us in Area 2 Lilongwe or can reach us on 0883 815 055. Come, let us help you grow your business. Today is Wednesday and you are with me, Helbert Katanda. I'm joined by Emmanuel Chuocha. Well, good morning, Emmanuel. Good morning. How are you? I am fine, and yourself?
I'm okay. Very, very okay. Today is Kamuzu Day, the first black president of the Republic of Malawi, and actually he's the first president of the Republic of Malawi, Ngwazi, as yes. we used to call him. Yeah. Yes. Before we go straight into what the Nation and the Daily newspaper have carried, would you just tell us how do you remember Ngwazi Dr. Kamuzu Banda? I'll always remember Kamuzu Banda as the man who believed that our country, we can do better. In terms of, I would start with agriculture. During Kamuzu Banda era, ife zanjala sitimazidziwa. Yeah, true. We were able to produce chakudya chokwanira, chakudya chambiri. During Kamuzu Banda era, kumalawi kuno kunali makampani osiyana-siyana Kwambiri. amene amapanga zinthu zosiyana-siyana. Well, as for me, I remember Kamuzu Banda as someone who fought for the freedom that we have now. Yes. Remember when he was coming from the United States of America? Yeah. The first words he said were, "I'm going there to end their stupid federation." So when he came in Malawi, the first thing he did was ending the stupid federation that was there at that time. Yes. So ananena ndukathetsa chitaganya chokusa chimene chinalipo nthawi imeneyo. So timakumbukira ngati munthu amene anabweradi ku Malawi kuno ndikuzathetsa chitaganya. So it's just unfortunate kuti despite kuti there were people like Kamuzu Banda at that time, kumano we're still suffering ku Malawi kunoku in terms of mwina drama, in terms of kuzuzidwa ndi anthu ena. So it's still that's still the case. Komano Kamuzu Banda wanted to see that kuti izatheratu. Munayamba bwino kwambiri. Sindimaganiza kuti tiyamba program yathu tsiku la lero nchoncho koma ndili ndi funso. Do you think as a country right now tili kumene Kamuzu Banda amafuna pamene dzikoli litafika? How do you look at things kuchokera nthawi imene Kamuzu was alive to the time takhala ndi Abagiri Muluzi and then another president came up until this time? Do you think as a country we are where we are supposed to be? We are not there yet, and I must say we are going back. Chifukwa chonena zoti Kamuzu Banda really wanted us to go far. Yes. Had it been really the pace imene anatenga Kamuzu Banda was the pace we were following kuyambira mwina zaka zambuyozi. Kamuzu Banda atamwalira kapena ever since Smart Party came into place. Mwina bweziri umakamba zonena zoti okay, Malawi we are far. Sibweziri umakambaso zoti we are in the list of maiko osauka kapena least development countries. Yes. Bweziruma kamba zonena zoti Malawi is mwina among maiko amene ali pakatikati kapena one of the countries mu Africa munomwe amene apita patsogolo. Komano reaching the point where we are saying that tsiku la lero Malawi is still lagging behind. We are still poor as a country, and the people in that country are still poor. Ndekuti siti kufika apo sitili patali kwenikweni. Komano Kamuzu really wanted to see us far. Komano sindidziwa zonena zoti tikuiphonya bati. Komano I think titati tizifunsa munthu payekha kuti akulu you might have not seen Kamuzu Banda. Komano you've heard about him. Chifukwa I don't think tili ndi munthu amene ndozindikira Malawi munomu wachikulire kapena amene sakumudziwa Kamuzu Banda. Tonse tinaphunzira ku primary. Those who underwent primary school education, yes, they have knowledge about who Kamuzu Banda is and what he did from the time he was alive. Now, kwa ifeso tukumudziwa Kamuzu. So if we were to ask mmodzi akulu Kamuzu Banda munamva kozoti yani, akuzania ine ndamva zoti amamanga amatere chifukwa sitingakambe nkhani ya zomangamanga kusiya Kamuzu Banda osamutchula. Yes. You remember nthawi imene Kamuzu Banda amamanga misewu, nthawi imene Kamuzu Banda amafika poti okay, not even misewu ndikumanga nyumba.
if you go mamidzi mundu ukaona nyumba za boma zimene anamanga kamuzi, you will there. tell kuti okay, he had a vision. munthu ida anali visionary. Yes. Yeah, so sitili pamene kamuzi banda ankafuna, and the unfortunate part is in certain sectors we are going back. Mwinaso kuposa so nthawi imene tinafikira kuli kamuzi banda, so we are going back. Okay. Mwina tiyambepo kuti kodi ma newspaper ali mbanje tsiku la lero lokhala la holiday. So the Nation mixed views on wages review. Subheadline reads minimum wage up from 90,000 to 126,000. Trade unions feels increment not enough. Nkhani yake ili pa page 2 of the Nation, and it reads, Minister of Labour's decision to increase the minimum wage by 40% has drawn mixed reactions, with workers' representative stating that it falls short and cushioning the high cost of living, while economists foresee the potential downsizing. Making the announcement in Lilongwe yesterday, Minister of Labour Peter Dimba said the general minimum wage has increased from 90,000 to 126,000 kwacha per month, while the rate for domestic workers will increase from 52,000 to 72,800 kwacha per month, and that of the micro enterprise has been increased from 75,000 to 105,000 per month. Ndikukhulupirira kuti nkhani mwayitsata muyidziwa muti nayo bwanji. My comment would be on both sides now. Yes. The government, when effecting that amount, that increment, they thought it would downsize the problems that people are facing, with the current skyrocketing of the cost of living. Yes. And the prices of things, goods and commodities. Yeah. And this is so the government thought kuti kubweretsa increment ya mtundu otereyo with 40% now. They thought kuti zisintha zinthu in terms of how people are complaining mamidzimu. Komano, if you take a look of ndrama imene kukambidwa, previously it was 90,000 kwacha. Now we are talking about 126,000 kwacha. Yes. Yes, it's an increment. We say kudos to the Malawi government, but I will stand in the workers' union with it's not enough. Bwana mukudziwa bwino kuti mudzi muzinthu simmene kuliri. Mukudziwa kuti simmene kuliri. Let's now talk about chimanga mmene anthu akugulira. Of course vanova chakhanga tiyatsika nakasi nthawi yokolola. Komano kutsika kumene koko, it's not even something we can be happy about. Chifukwa chonena zoti ngati thumba nthawi imeneyo limagulidwa pa 50,000, limagulidwa pa 100,000. Now we are talking about thumba kugulidwa ndekuti mwina lachimanga limenelo. Thumba ndekuti kugulidwa mwina pa tiike 35,000. Actually, it's at some are selling at 40 or 45. 40 or 45,000. Yes. Ndekuti tingoika kuti minimum chabwino ndi 40,000. So if you look at the 126,000 for someone who has a family, now he wants to go and buy a bag of maize, a 50 kg bag of maize. Do you think that person agagula bag of maize manager atana ndi ndrama zingati? Now let's start yes, tiyambe kuchotsera pa 26,000 uchotsepo munthu 45,000 ukutsala ndi ndrama zingati? Ndizochepa. Now ukatero ukaguleko mafuta. Yeah, so ukagule mafuta ukalowe musana kani mu Shoprite kani mu Chipiku, you go there and you want to buy cooking oil. If you find people there akuza kuti mtengo wa muno ndi 18,000 2 liters, iweyo ndoti wayamba kuchotsera pako paja ukuyenera ndekuti pa ndrama yomwe upereke rent. Landlord akufuna ndrama yake pamene popo ndemwina akukhala nyumba ya 60,000, you find kuti ndrama imeneyo ikhoza kungogwiritsidwa ntchito pa zinthu ziwiri. So now those people have kids, they need to send their children to school.
as we always tell them, with education is the key. They have need to make relatives. sure their children are learned. Now, ababa ndi 26,000. Do you think can they afford kulipira fees ya mwana amene ali ku university? Can they afford kulipira fees ya mwana amene ali ku secondary? Or even chabwino ma primary athu atimangolipira ndrama ya mayeso, it's okay. Komano, what if they have children amene ali ku secondary kota akuyenera ndithu alipire ndrama yochuluka kwambiri? You find kuti fees ya mwana ikuposa so salary ya abambo. You see? Yeah. So what I wanted to say was, in mathematics, there is what we call balance. Yeah. If you want to balance, the government knows about balancing. That's why they say, okay, we are projecting udi muchuma cha chuma we are going to get this amount of money. Yeah. And from this period, we are projecting udi we are going to spend. We are likely to spend this amount of money. Now, what they do is they balance. Good, okay. To gwembegezera kuti our revenue ikhala yochuluka mwakuti chifukwa choti titolera msonkho mwakuti, and from mwina ndrama yakuti tikhala tapeza ndrama zakuti. So what they believe in, they say, okay, we are trying to balance now. Good, okay. Pa chaka cha chuma chimene chichi pa miyezi 6 imene tifuna ndrama zochuluka bwanji. So if their requirement is let's say they will require 200 million, and they will say, okay, timatolera ndrama zakuti, timatolera ndrama zotsikirako chonchi. Okay, so chifukwa cha ndrama zotolera zomwe timakhala zotsikirako tidzabwerekako ndrama yakuti kuti tifike pa 200 million imene tikuifunayo. You see, that's how they work ndi masamu awo kumeneko. Now pankhani ya increment iso pamafunika pazikhala balance. You look at many zinthu zikuyendera pakadali pano. How do you balance 126,000 with the high cost of living that people are facing right now? Yeah. So how do you balance that? Mtengo wa mafuta, mtengo wa chimanga, mtengo wa manyumba mmene zinthu zikuyendera pakadali panopa, and you find mwina mtengo wa zinthu zina ndi zina. Yes. How do you balance that? Ndi ndrama imene muwapatsa anthu. So if we are to take it from the balancing type away, I think 40% is yokwana ndiyochepa kutalitali. Yeah. And the 126,000, which is the minimum, I think iso imeneyo ndiyochepa kwa anthu amene akugwira ntchito and akunena zoti azilandira ndrama imeneyo. Yeah. Okay. What do you have? All right, on the front page of the Daily Times newspaper, MCTU frowns at wage hike. And that's, of course, the exclusive story which appears on the front page of this publication. Partly it says, okay, there is a sub-headline which says, as government increases minimum wage by 40%, so it's which the is the very same story. Okay. Another story says Malawi celebrates Kamuzu Day. Yeah. Of course, we just mentioned some of the things that Kamuzu Banda did, and some of the things that we were expecting would happen after Kamuzu Banda. And of course, it is appearing in the Daily Times newspaper on a different angle. It says people from all walks of life are today trekking to Kamuzu, to Mzuzu rather, Malawi's northern region city, to commemorate the life of the country's first president, Ngwazi Dr. Hastings Kamuzu Banda. Mainly, they want to tell us that there will be a national event. Kamuzu Banda, as we already said, he was the first president of the Republic of Malawi. So, being the president, we have set the 15th. Today is the 15th. The 14th. The 14th, rather, yeah. The 14th of May as the day we celebrate Kamuzu Banda. Yes. Yeah. Okay. Tsiku lomwe timankumbukira ndithu mkuluyi sanali mkulu wamba ndi akuti
kuchitika mwambo, zosiyana-siyana on a national level now. Yes. Tinene kuti chichewa chabwino pa dziko kuchitika pa dziko dziko la Malawi kapena kuti mwambo wa boma pokumbukira kuti mtsogoleri wathu woyamba Hastings Kamuzubanda. So mwambo umeneyo tinene pano kuti umachitika pa 14 pena paliponse, and it only happens kuti zimachitika malo osiyana-siyana. Sometimes you find kuti zili ku Luntha, sometimes you find it happening in the central region, ndekuti kuno kuli Lilongwe kapena madera ena, and sometimes you find it happening in Mzuzu, mmene zikuchitikiramo ndithu kuti ku Mzuzu nakonso kumachitika zokhala ngati zimene zizi. So boma linasankha ku Mzuzu kuti kukachitikira mwambo wa chaka chino, and very soon rather, we are going to be giving you zomwe zikuchitika kumene koko pano pa wireless yakadema ya Luntha. So do stick around chifukwa kuti zambiri zimene anthu akuyenera ndithu kuti aonere, tikuyenera kumvanso kuti kodatsogoleri athu nkhani ya Kamuzubanda akambe kuzoti chani. So tipemphe kuti musachoke pamenepo chifukwa tikhalire kukupatsirani ndithu zonse zochitika kumeneko. Mystery lingers over MCP Mzimba Central primary polls. Mystery still lingers over the Malawi Congress Party parliamentary and primary parliamentary primaries in Mzimba Central constituency held on Sunday, with the senior party officials failing to come out clear authentically. In the election presided over, the MCP official Maxwell Cholera presided. The advisor Adamson Koseli Nkandawire was declared the winner with 262 votes, defeating Minister of Trade and Industry Vitumbiko Mumba, who got 5 votes. We are remaining with 125 days to go to the elections, the general elections. Now, a lot of things are happening. You know why I am laughing? And I told her, you know, zibani zujirisa maprimary. Zimene zumajirika maprimary, umadabwa kuti kodi muti nchanje kuti muti kwakwanje. So kumachitika zinthu zokuti atusama empekezera, kumachitika zinthu zokuti ndi dzirobotobo. So apa kumene ku Mzimba Central maprimary kumene kumayimira Vitumbiko Mumba apikisana nawo kumeneko, zikuoneka kuti amumba sizinawaendere akuti apeza mavoto okwana 5 okha, pamene amene amapikisana naye wapeza 262 votes. So inuyo mukamawaona amumba, he is regarded as a heavyweight. Actually anthu mwina they thought kuti Mumba will sell. Ngakhale zili choncho pakumveka kuti achitika zambiri. Actually I was following the elections. First of all, let me say nkhani imene ndigamba kuwiri konse ndikhala mpeni wavutwa kose ndekuti ndilasa mbali inayi nkulasa mbali inayi. It's okay to say the truth. First of all, ndimafuna kukamba choncho chifukwa you look at the whole campaign thing zimene zimachitika ku Mzimba Central, and all the wrangles that were happening mwina ku Malawi Congress Party in the run-up to that primary election. You see kuti agreement pakati pa anthu awiriwa kapena kuti mgwirizano weniweni panalibe, ndi chimene chimazafika ponena zoti ndale it's a dirty game. Chifukwa chonena zoti iweyo those people fight for power. So whenever you're fighting for power, you do whatever it takes. You should get that power. So ndinene pano kuti ndale is still a dirty game and it will never be clean. It's a dirty game. Chifukwa chonena zoti mmene zikuchitikirapo anzathu kwaona zoti ndachipani chimodzi koma akukangana. Ndi chinthu china chake chodabwitsa kuti okay. So do you think kuti anthu amenewo mwina come September 16 they will be speaking one language, which will be let's vote for Malawi Congress Party and all that, and the president Dr. Lazarus Chakwera.
ndekuti yeah, they will be saying that koma ndekuti sangamaonerana ukunda. That's where the dirtiness of ndale comes in. Now unandifunsa funso lako lonena kuti ukuzoona bwanji mmene zimachitikira akuti I remember Amumba came out clear masiku apitawo kuti anachita announce analembera kalata privately rather the leadership of Malawi Congress Party questioning it kuti nchifukwa chani zotere zikuchitika ku Mzimba Central constituency in the run up of the primary election which is going to take place kumenekoko. So if you go and kukaona nkhani yonse zimamveka kuti unofficial reports were indicating kuti the Secretary General of the Malawi Congress Party endorsed kuti amkandawirewo. Don't forget kuti amkandawire and the Erd Wachakwera. Yes. Both are servants of the president, Dr. Lazarus Chakwera. Yes. Tirumbiko Mumba na Minister of Labor, ena onda Erd Chakwera. Yes. So you look at those two are close to President Dr. Lazarus Chakwera. Komano it showed kuti our Secretary General and other people in the party were saying Amumba, he is new to Malawi Congress Party. However, we cannot say kulu yatere and it shows kuti nkhadi inaso akuti kubera kamba kuti anthu ali ndi mantha kunena kuti Achakwera akhoza kuwadzidzimutsa miyezi kubwerayi atasankha Amumba ngati running mate wawo in the September 16 general election. So you look at those things, those stories, they are not official, they are not confirmed. Komano, they are the reports we have been getting. And whoso kunjawa akudziwa. So ngati zikumveka choncho ndekuti somehow somewhere uti sufu kabopanda moto chilipo nde udaniwo unalipo ndithu. We also heard kuti a Secretary General anapita kachitira campaign amkandawire kumeneko. And after that, there was a video which was trending on social media where the Minister of Labor, Virumbiko Mumba, was heard saying, we nasabwere kusiya mamegafa mwaga ngono kuoteloko nkumaza kunamisa nikuno kuti I vote for Waguti. There was a video, it was trending, and you already know, you are aware of the one who said mamega farmer. So there is chaos now. Apart from that, ndukapezeka zoti chisankho chija akuti chimachitika chikuchitika muja ena sama kondwera kuti why is chisankho happening now akuti ena sana uzidwe akuti ena sana uzidwe now. Due to that, we saw chaos kumene kujaku. People were burning tires, people were burning zinthu zosiyana pa misewu ndikukapezeka zoti at the 11th hour, that's when acholera makamaka anasintha kuti venue ikachitikire kwina. So zikumvekaso you know, we have a lot of rumors kunjaku, a lot of grapevines zammaluwa akuti ayi posintha venue andekuti anatenga kuti anangotenga kundasinthidwaso madelegate tikumva kuti kundasinthidwa madelegate akuti madelegate ena anakonzeka anangowasintha ndikuwapititsa uku kenako iyayi kumene kujaku ndikukafika akuti onse nkukhala madelegate a munthu umodzi nkwazoti 5 inu tangooneka ngati mukupita uku kuti we should show kuti it wasn't for munthu umodzi. So those are the things that those are the narratives that are out there. Komano ndimafuna ningokambako before you come in, ndimafuna ningokambako what Virumbiko Mumba said after the results were announced. Akuti ali ku London that day, anali ku London. He is not aware of kuti kumachitika chisankho mu constituency yake. So because of that ndabva zoti nkhani yatengeredwa ku court. So okay, masiku atsala pang'ono 125 mbale wanga si masiku ambiri 125 ndekuti tikukamba za miyezi yosachepera isanu. Actually, this is the time in whereby I would believe each and every party would make sure that they are organized in their
political parties. Yeah, Kusamakhaleso marangos. Exactly. Because at the end of the day, izizize ndikuzana akabantu bangasoti muzaona mwina amumba chaunena kuti ayimangati independent epaokha of which ndizinthu zoti amenera kukhala basi. Exactly. Ndichipani chimene You know, now that also brings me to issue ya Dzulo. Yes. Dzulo I was privileged kuti ndinapita ku area 23 kuchipasula, where the city council of Malawi plans to construct, to rehabilitate msewu umene umachokera kwa biwi kuyonda kuti chipasula up to 23 mpaka kutanki. So they are saying kuti it's only kambali kochepa, not mpaka ku area 23 koma from the bridge ya chipasula ija ndekuti to somewhere mkatikati mwa area 23. Yes. So the one standing for Malawi Congress Party, the one who will be contesting on the MCP ticket, is Timaranda now adakhala konduna zidalaola jirabodi tawa Amsungama. Yes. And you already know what happened. Yes. Now the councillor wakumene gogoso ndo Malawi Congress Party, Richard Banda. Now Richard Banda wanted to contest on the Malawi Congress Party ticket. Komano, that guy pulled out with okay, ineo I think Ndima ngati independent candidate. He's also I think Ansungama apite patsogolo. Nkhani zimamveka kuti Richard Banda anthu kwawo amawakonda ndechifukwa amawakonda koma kuchipani kusakufuna akufuna Ansungama. Those were the stories that we heard. Not confirmed, of course. Not official. Komano were just rumors that we heard. Komatimadziwa kuti watu kunozimamba maluma. So it happened like that. Ndukapese kuti Dzulo, both were at the function yojita lonchi chisinanga ndiya city council. So they were both there, and their supporters were there. Anagwebana anphachipani chimodzi. Okay. Ndikaona panthawi mbale wanga, we were only remaining with 1 minute, so now I'll go straight to the back page of the Nation, which says Gaba drags his club to court, says it won't affect his contract, claiming 802 million kwacha in unpaid dues. All right. Mnyamara akhoza kuwoloka zikhoza kuchitika ndi tumwa mwayi kuti Gaba ndi millionaire bosekedwa apa kapena billionaire. And of course I was trying to check for an arts and culture story, but it seems like the Daily Times newspaper hasn't carried any arts and culture story. So tikatero tafikaso pa mtsiriziro pa program yathu sife koma nthawi tikadakonda ndithu tikadachita mofotokozera komanso mwina kuyikapo ndemanga pa one after another. Komano sizingatheke ndithu kuti tichite botero nthawi tipakamba kuti very soon we'll be crossing over to Mzuzu, where the president Dr. Lazarus Chakwera will be leading Malawians into the Kamuzu Banda commemoration. The function is a state function, and it will take place in Mzuzu district today on the 14th of May 2025. Today is Wednesday, and you are with me, Helbert Skatanda. Emmanuel Georgia. Good morning once again. Luntha TV is now